بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أبنائي طلاب الصف الرابع بمدارس دار الثقافة الأهلية. Today we have rhythms and sounds. Rhythms and sounds. We have the numbers from 1 to 10. From 1 to 10. Exercise number 1. Listen and chant. 10 little camels. 10 الجمال الصغيرة. 1 little, 2 little, 3 little camels. 4 little, 5 little, 6 little camels. 7 little, 8 little, 9 little camels. 10 little camels here. راح نلاحظ هنا الأرقام 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وكيف طريقة كتابتها؟ Let's read it again. 10 little camels. 1 little, 2 little, 3 little camels. 4 little, 5 little, 6 little camels. 7 little, 8 little, 9 little camels. 10 little camels here. Exercise number 2. Listen and say. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10. لاحظوا أن الأرقام اللي موجودة من 1 إلى 10 كتابة بالأحرف وأرقاما by letters and by numbers. Okay. والآن يا أبنائي دعونا نستمع اسطوانة التفاعلية لهذا الدرس. Rhythms and sounds. Exercise 1. Listen and chant. 10 little camels. 1 little, 2 little, 3 little camels. 4 little, 5 little, 6 little camels. 7 little, 8 little, 9 little camels. 10 little camels here. Exercise 2. Listen and say. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10. Now my students, you have homework on pages 89, 90 and 91. الآن طلابي لديكم واجب في صفحات 89 90 91. نسأل الله التوفيق لنا ولكم
والسلام عليكم.